I said to her.
So which has been specialized work Kartell, sometimes Italian we say, some of them method, sometimes so much more. Oh, let's see. Just pretend like it's the best thing ever. Just like, I just saw it. As it is.
Fai tu, perché no, fai tu. No, fai tu, io non... But you know, I will try to make it better. Come tutto polipropilenio, naturalmente, tessuto è autonomo. denk al deze rispierdosis. Direct buiten de beugel. Dan leggen we nog ook al aan de stof. Dus van de kant van het ene van de Guarda, fai. Perché ti stiamo dando la We're coming back. Okay. Sorry.
tu m'as dit, tu vois le choisi que tu veux faire. No, bello. Je veux savoir cette profondeur-là. Queste le facciamo fare a metà. La prima l'abbiamo fatta noi. This is one of our novelties. It's a lamp, it's called Dilly, and it's made out of polycarbonate. We have two versions available, gold and silver. And we also have an indoor and an outdoor version. Since it's hand molded, all the pieces are different. And it's composed of 3 pieces that are joined together. So this is our new sofa. It's called Anywhere, and its main feature is that it has a pivot in here so that you can move the backrest. It also has the smart cushion, so you can do this. And there are many fabrics and colors available, of course. If you want, you can sit, you can try it, you can do whatever you want. This sofa is composed of 7 elements. You can like split them, do whatever composition you like. This is the other color of the lamp, the silver version. Ascoltando il fattore C, qualche giorno fa, un paio di giorni fa, era avvenuta una cosa, una rapina. Partiamo dall'architettura dell'Antonio Lupi, perché quest'anno è stato fatto l'opposto rispetto a tutti gli anni scorsi. Siamo partiti dal contenitore, quindi dallo stand, per poi andare a lavorare sul prodotto. È stato realizzato uno stand che sembrasse una domus romana, quindi con un'area centrale aperta, la conviviale, lì c'era la fontana ma qui non c'è, e delle stanze nelle quali si viveva e si vive
e si presentano i prodotti. Poi sono stati scelti solo 2 materiali, il botticino, che è un marmo, e il levo, un legno, un rovere, che accomunano tutti i prodotti di Antonio Lupi. E quindi anche i nuovi prodotti, i prodotti magari che non sono nuovi, ma vengono riproposti in questi 2 materiali. Questo proprio per dare una coerenza architettonica anche a tutta la casa di Antonio Lupi. Ma non è soltanto bagno, perché i divani, i tappeti, plate, armadi, è tutto Antonio Lupi, quindi c'è una, diciamo, continuità progettuale in tutti gli spazi. Questo si chiama linea d'acqua, è un lavabo dove non c'è più niente, non c'è il rubinetto, non c'è il mixer, il comando, niente, ma basta avvicinare la mano e si ha l'apertura dell'acqua. Poi ritocchi e l'acqua si spenge. Quindi diventa un oggetto che puoi mettere non in un bagno, ma in una stanza, in una camera, ovunque, che ha la sua eleganza, la sua purezza delle linee e poi ha però una sua funzione, quindi diventa molto importante da questo punto di vista. Quindi anche tutta la parte, oddio, armadi e coperte sono progettate e disegnate da Antonio. Qui vediamo una nuova proposta, è una piccola capsule collection di ceramiche, quindi per superfici, che sono quindi progettate da 4 designer diversi. Ogni designer ha creato il suo disegno, quindi in questo caso è fatto da Goom Design, di là abbiamo Giorgio Rava, e ognuno ha raccontato la ceramica. Chiaramente è personalizzabile, quindi è un diciamo, modo per creare una continuità di progetto per Antonio Lupi, con i colori Antonio Lupi, quindi per dare proprio un senso e un progetto all'azienda. Un nuovo materiale, sempre, un'altra resina. Antonio Lupi ha già da qualche anno delle resine trasparenti, ha proposto questa resina però più materica rispetto all'altra e ci vengono proposti vari prodotti nuovi. Qua abbiamo un altro mobile e un lavabo e i tappeti anche nuovi. Tappeti in cavallino, sono dei moduli 10-10 che vengono cuciti random per renderlo così mobile. Qua abbiamo un altro progetto di Giorgio Rava. Questo è particolare perché da fuori è una sfera, se invece lo guardiamo da dentro è conico. E quindi è un monoblocco scavato in questa maniera che ha un contrasto di forme, di linee interessante. Lo stesso marmo botticino poi si ha per tutta la lunghezza del mobile, particolarità anche che la gamba è un contenitore di spazio, come anche il cassetto, quindi non c'è spazio perduto, è tutto completamente. E là invece vediamo, sì certo, e là vediamo la vasca disegnata da Carlo Colombo. È particolare così, vero? Sì, perché ti aspetti che abbia una continuità anche internamente, invece è interessante. È bello avere il bordo così asimmetrico e così particolare. Un altro oggetto bellissimo, questo lavabo che ha un contrasto veramente interessante fra la base e invece il bacino. La base è realizzata in fango di grès, stampato e poi cotto in forno, che lo rende molto. Sembra tessuto assolutamente e invece è grès, è un materiale quindi molto resistente che viene abbinato al marmo proprio per dare questo contrasto. Qui abbiamo lo stesso decoro dell'altra che abbiamo visto prima, però in verticale. È bello che le linee non combaciano perfettamente, ma dà questo senso di interruzione. Vi porta a vedere l'oggetto più particolare presentato quest'anno, che è il lavabo carsico disegnato da Paolo Ulian, dove
ha portato in esterno la lavorazione che normalmente viene cancellata e tolta, quindi il carotaggio per alleggerire il marmo normalmente viene poi tagliato, tolto. Lui l'ha lasciato in evidenza, l'ha lasciato come invece parte decorativa, che sembra quasi una colonna romana, sembra un oggetto estremamente interessante. Quindi, come sempre, Paolo Julian ha una ricerca sul materiale molto, diciamo, interessante, una ricerca non banale. E qua è l'ultimo, ma non per importanza, il lavabo l'ultimo piccolo lavabo. Questa è proprio una misura molto piccola per dimostrare che si può avere Antonio Lupi in tutti i bagni, dai più grandi e importanti a quelli anche invece più piccoli, mantenendo lo stesso mood. E infatti è bello che all'interno di questo stand ci sono 12-13 designer diversi che hanno lavorato proponendo i loro prodotti. Però se si va alla visione dello stand sembra che sia realizzato da un'unica mano, no? Non c'è la differenza fra questo e quello. Si sa che me per dire ciao, cantavo chicos que estudian donde quieran. Anche perché
Telewizor i tam leżał tam latem. Teraz telewizor do zewnątrz? Nie, no robię teraz właśnie. Wszystko na zewnątrz zacząłem robić. Ductility is phenomenal. The way the surface feels, our edge meets the height, or our object is supported, all these aspects. Si parte una pata, puedo que una pata y se
La colma sparavigliata. Magari faccio vedere che le stanno che è un pezzo bellissimo idea dove le stanno Vai a vedere il mio profilo di Simona Polestra. Vedi? Senti? Senti che no, vedi? Qui si vede. Secondo me tra le aziende la fascia è Creo que, vale, hemos perdido esta temporada, pero vamos
the Salone del Mobile Milano, in partnership with Oma Office of Metropolitan Architecture, by 4:30 p.m. will be held a round table introducing Michelin